I think until so far, I'm not unhappy with the performance on the pitch of our team. Sampai sekarang dia bukannya tidak senang dengan performa tim, but at the end you also have to get points. Tetapi pada akhirnya kita butuh poin. So we are focusing especially on our team. Jadi intinya dia senang, tetapi kita harus fokus pada tim kita. We have a plan. Kita punya rencana. And already in this phase of the competition, juga di fase kompetisi seperti ini, we know that teams will fight for the points. Kita juga tahu tim-tim akan berjuang untuk dapat poin. So you have to be very very accurate in execution. Jadi kita harus akurat dalam eksekusi. It's a very stupid answer, but jawaban yang agak bodoh. That's it. Tapi itulah. We just have to win this game. Intinya besok kita harus menang. Untuk dari si pemain yang jelas kita sudah persiapan di waktu yang memang agak sempit ini, tapi kita juga mengincar 3 poin setelah kemarin hasil imbang. Dan besok ya seperti yang dibilang coach. Tomorrow like the coach said. Kita harus bisa menang besok 3 poin. We have to win tomorrow for 3 points. For tomorrow game. But I noticed it every time with the press conference. Dia juga sadar. And I also understand. Dia juga paham. If we get 2 goals against, then I get the next question in the press conference: why you get 2 goals against? Kalau saya kebobolan 2, saya akan ditanya kenapa kebobolan 2. If it's 0-0, then you ask why we didn't score. Ketika 0-0, kenapa nggak cetak gol? But like this, I look different to the development of team because dia melihat perkembangan tim. It's also logic. I'm the coach. Karena dia pelatih. So if you analyze the 5 games we played, kalau kita menganalisa 5 pertandingan yang kita mainkan, last year we get 3 points. Tahun kemarin kita dapat 3 poin. Out of the 5 games. Dari 5 pertandingan yang sama. We had a home stadium. Kita punya stadion waktu itu. We had a good preparation last year. Kita punya persiapan yang bagus musim lalu. And in those 5 games we had 17 goals against. Di 5 pertandingan yang sama seperti itu musim lalu, kita kebobolan 17. And we scored 6 times, now 5. Kita cetak 6 kali memang, tetapi tahun ini cuma 5. But now we only had 6 goals against. Tetapi musim ini kita hanya kebobolan 6. That's a difference in 11 points. Jadi ini perbedaan dari 11 So kebobolan. I analyze. Jadi dia menganalisa before this game. Sebelum pertandingan ini. I think 6 points is. Okay, we expected a little bit more, but it was difficult games. 6 poin, harapannya kita dapat lebih. But as a coaching staff, you look to different things than you scored 2 goals, or you get 2 goals against, or you. Tapi sebagai coaching staff kita harus melihat, kita kebobolan 2, kita tidak cetak gol. Last year we had 17 goals against the 5 teams. Musim lalu 5 lawan yang kita lawan, kita kebobolannya 17. We lost 4-1, we lost 5-1. Kita kalah 4-1. Everybody 5-1. forgets easy. Semua mungkin lupa dengan mudah. If we have a very professional database physically. Kita juga punya database yang sangat profesional. By accident I brought it. Secara nggak sengaja dia bawa sekarang. If you analyze what we run last year, kalau kita analisa apa yang kita lari musim lalu, angka lari, especially now with the new physical coach, he's very detailed. Khususnya dengan pelatih fisik kita yang baru sekarang. Last year we ran around 83 kilometers a game. Musim lalu setiap pertandingan 83 Persita kilometer. 83. Lawan Persita 83. PSS 81. Lawan PSS 81. The last 2 games. Pertandingan terakhir kita musim lalu kan 80. We ran 97. Tahun ini kita lari 96 kilometer. And 96 kilometers. 96, 97. The sprints last year. Sprint yang kita lakukan musim lalu. 3,700. 3.700 kali sprint. 3,600. 3.600. Now it's 6,500. Sekarang 6,5. 6.500. So I understand that sometimes. Dia mengerti, paham kadang-kadang. Especially journalists, khususnya jurnalis. You look at the score and the conclusion. Kalian melihatnya hasil akhir skor. But like for us, buat kita, it's important sangat penting. How you develop as a professional team. Bagaimana kamu develop atau berkembang sebagai tim. We run more. Kita lari lebih sprint banyak. More, kita sprint we lebih get banyak. less goals against. Kita kebobolannya lebih sedikit. We have more points against the same opponents. Kita lebih banyak poin lawan yang sama. Last year we against Madura was a draw. Lawan Madura musim lalu draw.
So now it will be a win. Dan harapannya sekarang yang menang. Because we have to do better than last year. Jadi kita harus ngelakuin lebih baik daripada musim lalu. It's not always about winning and losing and goals against. Tetapi kadang-kadang sepak bola bukan hanya tentang menang, kalah, kebobolan, cetak gol. I understand for journalists it Dia is. paham untuk jurnalis. I respect it. Dia respect juga. But for us, it's the mirror is how does a team develops. Cerminnya adalah bagaimana tim itu berkembang. And at the end, Dan pada in akhirnya the ranking, because we didn't have a very good start last year. juga ujung-ujungnya sih ranking. Right? And then Musim lalu kita nggak ngawali dengan baik we will juga. be on the position where we want. I'm Pada 100% akhirnya dia convinced. yakin di akhir kita akan ada di posisi di mana kita harusnya We berada. had injuries. Kita punya pemain yang cedera. We had suspension. Kita ada orang yang 2 kena players went suspend. to the national team. 2 pemain ke timnas. We don't juga. have our own stadium. Kita nggak punya We stadion. always travel with away games. Kita selalu traveling juga dengan away game. So I know how it works. Jadi Everybody dia tahu- look to results. Jadi dia tahu bagaimana ini berfungsi. Semua orang lihat hasil. We are a young club, Kita tim yang muda, but I can show that we develop. tetapi dia bisa kasih And at the end, bukti the kita development berkembang. of these guys Dan yang penting adalah perkembangan will orang-orang will make the result. ini yang akan bikin hasil. Arteta with Arsenal, the first 2 years number 8 in Arteta competition. 2 tahun pertama peringkat 8. Now they are there where they want to be. Sekarang mereka ada di mana mereka seharusnya berada. Okay, that's a long answer, Ini jawaban panjang, but I think it's. I want to get away always with you score goals or cuman goals dia ingin against, menghindari kata-kata berapa gol dicetak, berapa kebobolan. because that's conclusions from the scoreboard. Dan karena itu adalah kesimpulan hasil itu kesimpulan dari apa yang di scoreboard. But we want to Papan add skor. something in Indonesia to Jadi teams. Dewa United to players tactically. ingin menambah sesuatu untuk sepak bola Indonesia dari segi taktik. I dare to say pemain. that we train and we work together with the players and the staff of European level. Dia mau bilang bahwa kita berlatih juga dengan staff mempersiapkan ini di level Eropa. And quality and content. Di kualitas dan juga dengan isi So, dari latihan itu. but that's a different point of view, I know. Dia tahu ini adalah sudut pandang yang berbeda. And I'm also very happy that the legends we have within our Dia juga staff, like tahu Firman, kita punya legend di staff kita, Bang Firman. that also get into the game to make also the Indonesian football better. Dia juga salah satu orang yang nantinya akan membuat sepak bola Indonesia jadi lebih baik lagi. We only have one legend. Kita hanya punya satu legend di sini. So then you have a win-win situation. Only we have to win the kita, games. menang-menang. Jadi tapi ujung-ujungnya harus menang juga sih. That's a long answer, sorry. Ya, jawabannya panjang, sorry. Oke, cukup. One more time? Satu lagi, mau diulang lagi? Mungkin melihat sosok Maduranya saat Ya. ini lagi di bawah. Ya, and your assessment about Madura the last time. No, we focus on the story is you ask the question, Ya, dia paham pertanyaannya. but we focus on Akhirnya ourselves. dia ngejawab, kita fokusnya pada diri kita. And Madura is an opponent now. Madura lawan, I think they play at home because they played here. mereka main di home karena mereka main di sini. But we have to execute what we do. Jadi kita harus mengeksekusi apa yang On harusnya the kita pitch. lakukan di lapangan. And if it's now Madura, it's then at Persebaya. Mau itu Madura, I don't Persebaya care. sama, nggak At the end, nggak ada masalah. everything has to come together. Semuanya harus jadi We are satu. physically better. Kita secara fisik lebih We are baik, tactically better. kita tactical juga lebih baik, And the group is better. dan grup juga lebih baik. And that should be Dan, finally dan akhirnya itu have to be the results on the pitch. That's something. I ujung-ujungnya know. harus ada hasil di lapangan sih. But you still ask now about Madura. Tetapi masih mau tanya lagi soal Madura. No, but it's like it's for us. It's for us. Ya katanya dia lebih baik fokus pada diri kita sendiri. We will have respect for every opponent, Kita akan respect mau lawannya siapapun. but we have to grow, Tapi ujung-ujungnya kita harus berkembang sebagai and tim. also in points. Juga berkembang juga di points. Winning is also education. Karena menang juga itu bagian dari pendidikan. Besok Gomez tidak main ya berarti. Tomorrow Gomez not play. Hugo Gomez, Jaja. Ya. No, Jaja don't play. Jaja don't play. Jaja besok tidak main. Artinya apakah dapat informasi dari Jaja terkait dia kan mantan Madura sebelumnya kan? Did you ask Jaja about Madura because he played in Madura in the past? No. Enggak. I only hope for him. Saya juga berharap buat dia That's also again because I watched Madura, karena dia nonton Madura, and a lot of players left. banyak pemain yang So pergi. there's a new team. Jadi kita anggap mereka tim baru, There's a new coach. pelatih baru. So that's not. But
it's all a pity for us that he came with an injury. Sayang juga dia datang ke Dewa dia kondisi cedera. He had a back injury. Terus dia ada sakit di belakang. And now he has a muscle injury. Sekarang dia ada cedera otot. And he's a very professional player. Pemain yang sangat profesional. And I'm so very happy that he's in with the team. Dan dia senang dia bisa ada di tim. And it's next month we play 2 games. Bulan depan kita akan main 2 pertandingan. So hopefully we get him ready for that. Harapannya dia bisa siap untuk 2 pertandingan itu. Poin lah kita. He's a smart guy. Okay. Terima kasih. Terima kasih.